Si los psiquiatras y las empresas farmacéuticas venden los fármacos como seguros y eficaces, ¿por qué vemos un aumento alarmante en los efectos secundarios que informan los consumidores? ¿Qué es lo que los psiquiatras no nos dicen? Todos los fármacos crean cambios biológicos en el cuerpo humano. En la medicina general, los cambios que son intencionales se llaman efectos principales. Los que no lo son se llaman efectos secundarios. Ningún fármaco carece de efectos secundarios o de otro tipo. Pero con los fármacos psiquiátricos que afectan los delicados procesos cerebrales, todos los efectos, incluso los efectos principales, pueden ser arriesgados, impredecibles y a veces irreversibles. And all these medications that are apparently supposed to act as a magic pill, they're finding all of them have side effects that, could put the patient in harm's way just as well as it could help them. Así que, ¿qué son estos fármacos? ¿Y cómo funcionan? Para encontrar la respuesta, deberías poder encontrar la mayor parte de esta información en el folleto del fármaco. En el folleto se encuentra el mecanismo de acción, la explicación del fabricante del fármaco sobre cómo funciona este en el cuerpo. Tomemos por ejemplo los antibióticos, fármacos que se han usado durante más de 50 años como cura para enfermedades infecciosas como el tétano, la tuberculosis y la inflamación de garganta. Su mecanismo de acción es bien conocido. Los antibióticos impiden la actividad celular de las bacterias, inhibiendo así su crecimiento o destruyéndolas completamente. Pero con los psicotrópicos, lo que los fabricantes de fármacos dicen en sus propios paquetes es que su mecanismo de acción se desconoce. Most of the medications that are given to clients, whether SSRI medications or they're antipsychotics, a lot of the pharmacology of these medications, they don't even know how they work in the first place. Pero se ha notado que hay un efecto secundario principal de los psicotrópicos que es común a todos. Most medication and psychotropic medication, I've noticed, tends to flatten the things, so that while you're decreasing the depression, you're also decreasing the joy. And so you're minimizing what it means to be human in the service of avoiding dealing with a problem. They can't connect to the world around them. They feel like there's no feeling, which is, you should have some feeling there. All that's doing is really numbing them down, and they're not doing the work that they need to do to resolve that issue that's going on somewhere internally. Pero la insensibilización de las emociones no es la única forma en que los fármacos psicotrópicos afectan al consumidor. Cada una de las 5 clases principales de psicotrópicos tiene efectos secundarios en sí mismos. Los antipsicóticos típicos como el Thorazine son productos químicos poderosos que se diseñaron originalmente para paralizar los sistemas nerviosos centrales de los pacientes hospitalizados. Se usan ahora principalmente en gente con problemas mentales graves y pueden causar sentimientos de indefensión, deterioro mental, daño neurológico, demencia, temblores, contracciones nerviosas y daño a los órganos internos, por nombrar unos cuantos. Los fármacos contra la ansiedad como el Valium y Xanax se recetan para el nerviosismo, la ansiedad y los trastornos de pánico. Pueden causar la disociación del paciente, debilitamiento cognitivo, aumento de la agresividad, fatiga, alucinación y amnesia aguda. They've got foggy thinking, they're bloated, they have weight gain, they're now diabetic. It's one symptom after another, all caused from the drugs that they're taking, and they don't realize it. Estimulantes como el Ritalin, Adderall y Concerta se usan para gente con problemas de atención como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Estos fármacos son muy adictivos y pueden resultar en atrofia del crecimiento, pérdida de peso, comportamiento maníaco, palpitaciones cardíacas, tics neurológicos, arritmia cardíaca, reducción cerebral grave y mal funcionamiento, ansiedad, insomnio, comportamiento violento y muerte repentina. Ritalin, un estimulante comúnmente recetado a los niños, actúa sobre el cuerpo en una forma muy similar a la cocaína, pero es mucho más potente. Y estudios recientes muestran que causa cambios permanentes en los cerebros en desarrollo de los niños. So you're going to have problems, and it is shown that some of these medications, particularly the stimulants that they're giving like Ritalin and Concerta, all the ADHD medications actually shrink brain tissue. They know that these psychiatric drugs destroy cells, destroy brain cells, shrink brain tissue. How can that possibly ever benefit anyone? It can't. That's the simplicity. It's not possible.
Los antidepresivos son una cuarta clase de fármaco psicotrópico. Como su nombre sugiere, se usan para tratar la depresión y los trastornos del ánimo. La lista de los efectos secundarios incluye visión borrosa, boca reseca, presión sanguínea baja, sangrado interno, aumento de peso, trastornos del sueño, ataques, función cardíaca debilitada y psicosis. The most common thing that I see is the sexual dysfunction. So women having a hard time reaching orgasm or just finding that their libido is lower. And I see that with men as well. And the second most common thing I see is weight gain. I have to say it is not terribly uncommon to see a 40-pound weight gain with antidepressants. Un estudio encontró que Paxil, un antidepresivo de los más usados, aumenta el riesgo de cáncer mamario en las mujeres en un factor de 7 veces. Quizá lo más peligroso de todo sea la medicación con antidepresivos de mujeres embarazadas o en la etapa postnatal. When the mother takes the drugs, the psychiatric drugs, or any type of drug in that, like an antidepressant or anti-anxiety or an antipsychotic drug, that's going to affect the baby as well as the mother, not just the mom, because the baby's going to get it straight through the umbilical cord, through the bloodstream. La medicación de las mujeres embarazadas ha subido de un 20 a un 30% el peligro antes del parto, daño cerebral y a una edad fetal menor en el alumbramiento y casi lleva al triple los riesgos de defectos graves de nacimiento. And the antidepressants have been shown to cause something called PPHN, which is a heart problem in newborns. And I think it's criminal to be giving medications to women knowing that their babies are going to be at risk. When mom takes Paxil, she can have a baby born with sometimes they have the limbs are missing. It's called limb reduction. Can have cleft lip. They can have serious heart defects, missing chambers, or the arteries in the wrong place. And also can be born with the organs growing outside of the body. Y estos son solo unos cuantos de los muchos efectos secundarios de los fármacos psicotrópicos. Entre los 3 antidepresivos más vendidos llamados ISRS, hay 1,817 efectos secundarios posibles para el Prozac, 2,194 para el Zoloft y 2,497 con el Paxil. Curiosamente, entre estos está que esos mismos síntomas exactos que se supone que los fármacos abordan empeoran. They cause depression. They cause suicidal tendencies and ideologies. So they cause a lot of the very exact symptoms that they're supposed to be correcting. They're being treated for depression with a product that's going to create depression. They're treating for a psychosis with something that's actually going to create or has the potential of creating a psychosis. Antipsicóticos atípicos, una de las clases más nuevas de fármacos psicotrópicos, se usan principalmente en adultos y niños diagnosticados con desorden bipolar, también conocidos como estabilizadores del ánimo. Aunque se lanzaron con afirmaciones de ser fármacos milagrosos, con muy pocos efectos secundarios o ninguno, los antipsicóticos atípicos se han expuesto como factores que crean aumento grave de peso, diabetes, enfermedades coronarias, movimiento muscular agudamente irregular, pancreatitis y delirio. Aunque los nuevos antipsicóticos se aprobaron originalmente solo para tratar a los esquizofrénicos adultos, en un periodo de 7 años, las prescripciones para los niños han ascendido en un factor de 5, hasta un estimado de 2.500.000 recetas. Y esto acarrea consecuencias muy graves. You know, I've seen kids who have had significant weight gain on some of the antipsychotics, where they were pre-diabetic. You know, they've had, changes in some of their cardiovascular functioning. So there are potentials to really damage the child's health. When you get drugs that you're giving to kids that we know cause extreme weight gain and attack the liver, attack the kidney, that have long-term results, these children that we're giving them today, this medication, we may be doing, kidney dialysis for in 10, 15 years. Y no solo son los niños los que pueden resultar afectados. Se ha estimado que los fármacos psicotrópicos son responsables de más de 16,000 accidentes de tráfico cada año en Estados Unidos. Y este estudio solo consideró a conductores de 65 años o más. ¿Y qué pasa cuando estos efectos secundarios se presentan? Normalmente el psiquiatra recetará otro fármaco. It's called polypharmacy. It's just, adding
additional, if the first drug doesn't work, you add a second drug. If you have an adverse side effect from a drug, then you add another drug to deal with the adverse side effect. And then let's say they start an antidepressant and now they can't sleep. So in order to counteract that, they'll be given a sleeping pill. Then a tolerance builds up. So they might now need another drug because they're now at a tolerance level of the first drug that it's no longer creating the, quote, expected or helpful result. It's not uncommon to see people 5, 6, 8, 9, psychotropic drugs. And there's absolutely not a shred of research that supports that these drugs can be used safely and effectively in combination. Consideremos la disquinesia tardía, un trastorno de movimiento causado enteramente por los fármacos psicotrópicos. Durante 20 años, empezando en los 50, los psiquiatras negaron los informes que relacionaban la disquinesia con los primeros antipsicóticos como el Thorazine y el Haldol. Para el momento en que los psiquiatras admitieron la verdad sobre sus píldoras, había miles de personas permanentemente discapacitadas. Incluso hoy en día, la disquinesia tardía se ha desarrollado en 73,000 adultos ancianos y la enfermedad de Parkinson causada por los fármacos ha aparecido en 61,000 personas más. Pero este tipo de psicotrópicos está muy lejos de ser la excepción. Actualmente, los informes que surgen son de que los antipsicóticos atípicos de hoy y los antidepresivos como el Zoloft están causando disquinesia tardía generalizada, a veces al mes de empezar a usarlos. Pero los psiquiatras y las empresas farmacéuticas siguen poniendo en duda las nuevas pruebas irrecusables y siguen prescribiendo estos fármacos incluso a los niños. Pero de todos los efectos secundarios que los usuarios de los fármacos psicotrópicos experimentan, el más horrendo puede ser la intensa agitación interna y la inquietud conocida como acaticia. These drugs can cause something called akathisia, which causes people to become very agitated and actually a little nuts, a little off balance, and they'll do things that they never would have done before, things that are totally out of character. This is a normal person without any history of auditory hallucinations, and all of a sudden they'll say there's voices telling them this is the only way to stop the pain, this is the only way is to kill themselves. Had patients tell me that they never, ever, ever had one single thought about suicide in their entire life until they started on the drug. Un estimado del 10 al 25% de los usuarios de antidepresivos, hasta 7 millones de personas en los Estados Unidos experimentan acaticia. Y el Manual de Diagnóstico y Estadística de la Psiquiatría de Trastornos Mentales admite incluso la relación entre los fármacos psicotrópicos, la acaticia y el suicidio. Las estadísticas respaldan esto. El índice de suicidio de la población general es menos de 11 por cada 100,000. Pero por cada 100,000 personas que toman estos fármacos, el índice de suicidio asciende a 718, sobre 65 veces más. Y sin embargo, los psiquiatras y las farmacéuticas nos dicen diariamente que los fármacos psicotrópicos de hecho previenen el suicidio. Así que, ¿a quién vamos a creer? Se puede empezar con cartas de advertencia a los doctores de las propias farmacéuticas, o los datos no publicados para el antidepresivo Effexor, o el análisis del Prozac usando las propias estadísticas de la FDA. O incluso el informe de la Cámara de los Comunes británica sobre Zyprexa. Por supuesto, no todo el mundo se suicida, pero el enorme volumen de efectos secundarios adicionales puede ser horrendo. The medication that the psychiatrist prescribed me made me feel awful. Constant headaches, constant nausea, wanting my skin to turn inside out, just feeling like bugs were crawling all over me all the time. It made me feel like all slow and like sluggish and stuff. Like, and when somebody would ask me something, it would kind of like take a minute, like, what? These drugs have affected my heart. They have affected my liver. Weight gain one time, hit like 40 pounds. These thoughts come over me like I wanted to kill I wanted to really hurt somebody. It just sucks all the life out of you. So you're like a body, like a machine. I didn't want to live. I didn't have the desire to live. I felt miserable. You just can't live, you'd just rather die. Because there's no living when you're hallucinating every day. I actually tried to commit suicide with my psych meds. At some point when you realize that you are really just existing, you're not living, at some point you realize you need to take the risk to get off. Pero ¿qué hay de los que dicen que los fármacos psicotrópicos realmente les hacen sentirse mejor? Que para ellos estas son medicinas que les han salvado la vida, cuyos beneficios exceden a sus riesgos.
¿De hecho son seguros y efectivos para ellos los fármacos psicotrópicos? So what ends up happening is that someone feels good for a while, and then very often they have to have their dose increased, and then they feel good for a while, and then they might have to have it increased again, or maybe they'll switch agents. So it's that kind of a story if you're not actually getting to the root of what's going on. I think the research is pretty clear that then all of a sudden starts to change, and you start to have a supersensitivity to being depressed, in which case then they become more depressed, and then they're chronically depressed. Y hay pruebas en abundancia de que si los efectos a corto plazo de los psicotrópicos no llegan a afectarte, los efectos a largo plazo lo harán. Psychiatric drugs are toxic to the body. They do build up in the body and add to the body's reserve and reservoir of toxins that will suppress the immune system, and the body will try and fight them as foreign objects. If they're on these medications for years and years and years, I mean, one of the things that we know about adults and some of the, for bipolar and schizophrenia is that they're dying at younger ages, and these are adults. So if we're starting this medication approach with young kids, what is their life expectancy going to be? No one's really examined it or is looking at the big picture, which is what's it really do to a society with a proliferation of mood-altering, emotion-altering, or blunting in a society at large. And I think we're going to really see a huge, huge increase in violence and suicide and a lot of bizarre behaviors that we haven't seen, because for a very short period of time, only in the last 60 years, have we really started medicating, intoxicating our brains with these incredibly toxic substances. La mismísima probabilidad de los efectos secundarios a largo y a corto plazo debería darle qué pensar a cualquiera que considerara tomar fármacos psicotrópicos. Pero ¿qué hay de los que ya los están tomando? Quienes, sin importar lo mucho que lo intenten, no pueden dejarlos. Se ha observado desde hace mucho que las drogas psicotrópicas tienen una multitud de efectos secundarios físicos y emocionales con los que muchos no pueden vivir. Pero si los efectos secundarios de las psicotrópicas son tan malos, ¿por qué algunas personas siguen tomándolas? A los psiquiatras, empresas farmacéuticas y hasta los organismos estatales se les confía la seguridad de los fármacos que ponen en el mercado. Y mientras admiten a regañadientes la mayoría de los efectos secundarios de los psicotrópicos, hay uno más que casi nunca mencionan. Every single one of these drugs are addictive, psychologically and or physically addictive. They change your body's makeup, you change your body how it reacts to things. And so even though people, in their psychological state, they may be over their depression, they physically will need that drug still. And so that becomes the complication of getting them off. I have people come to me on a weekend, they run out of refills, and they say to me, if I don't take this drug, I'm gonna get sick. If I don't take this drug, I'm gonna get sick. We don't talk about psychologically, we don't talk about depression, we don't talk about anxiety. I am going to get sick if I don't take this drug this weekend. It has nothing to do with psychology. Pero oigamos lo que algunos psiquiatras cuestionados en un congreso reciente de la APA tenían que decir sobre la adicción. How addictive are psychiatric drugs? They aren't. Only benzodiazepines. They're not addictive at all. Antidepressants are not generally considered addictive. SSRIs are not addictive. Antipsychotics, they don't cause addiction. Major tranquilizers are all safe as far as addiction is concerned. The drugs that most of us are using in neuropsychiatry are not addictive at all. Así que, ¿quién tiene la razón? Para enterarnos, no tenemos que mirar más lejos que a la experiencia de los pacientes que lo han vivido en carne propia. The psychologists and psychiatrists, I went to both. They never told me that they would be addictive. They would cause me to have these thoughts. For sure, the psychiatric drugs I was on was addicting. Within six months to 9 months, I was hooked. Boy, Xanax had a hold of me. I mean, I was going through a bottle of pills every 3 or 4 days. I lost my job over it. Over a prescription drug that's not supposed to be addictive, I lost my job. The reality is that it is addicting. It will
wreck a person's life. Este conflicto sobre la adicción se reduce a una definición de las palabras. La mayoría de la gente considera la adicción como una necesidad psicológica o física incontrolable de una cierta sustancia. Pero no los psiquiatras. Ellos definen la adicción como una ansia de una dosis cada vez más y más alta del mismo fármaco, mientras que la necesidad incontrolable de tomar drogas se clasifica solo como dependencia. Por eso los psiquiatras no admitirán que sus fármacos son adictivos. In their definition, a very small percentage of people become addicted. The reality is a large percentage of people can't get off these drugs, and they call that dependence. It's all a matter of how they term it. And when you look at addiction, it could be that their tolerance increases and their needs and wants to use the medications increase, or it could be they simply, once they start on the medication, they're not able to come off of it without help. They try to, and as soon as they try to come off the medications, they start to have symptoms that are unwanted and obviously keep them wanting to take the medications again. When you explain to them how addictive it is, they are surprised because they're like, well, it's a prescription. So I do believe that a lot of people don't really know how harmful these meds are. They don't view them as dangerous as some of the street drugs. Pero muchos psicotrópicos se han convertido en drogas callejeras, especialmente el tipo de drogas que se les dan a los niños diagnosticados con deficiencias de atención o hiperactividad. Estimulantes como el Ritalin, Adderall y Concerta crean tanto hábito que están enumerados por la Administración de Imposición de la Ley sobre Fármacos como fármacos clasificación 2, sustancias altamente adictivas en la misma lista que la morfina y la cocaína. Biochemistry and pharmacology of Ritalin is exactly the same as that of cocaine, except for the speed of onset. La similaridad entre el Ritalin y la cocaína se hace obvia cuando se considera el importante problema del abuso de estimulantes en nuestras escuelas, donde los comprimidos de Ritalin y su primo hermano químico Adderall los toman los niños en los patios de la escuela con fines recreativos. Some of my friends took Ritalin and Adderall just to get high, like that I've known throughout the years. Kids will chop that stuff up with a razor blade. It's pure, man. Pure drug, you know? That's why kids like it. They chop it up with a razor blade and snort it. My cousin Sammy had this Ritalin, and we would eat it, and we'd be able to stay up all night and play video games. It was, your pupils would dilate. It was just outrageous. Matter of fact, in 8th grade, I got kicked out of school 3 days before it let out for selling Ritalin and actually snorting lines in the back of the classroom. So yes, sir, it definitely caused me some problems there, and I definitely had people buying them from me, yes. Este no es un problema pequeño. En 2006, los investigadores descubrieron que más de 7 millones de americanos habían usado estimulantes incorrectamente, con 75,000 jóvenes y adolescentes haciéndose adictos cada año. Pero más allá de hacer adictos, los estimulantes se conocen como drogas de acceso, que llevan a más adicción a drogas callejeras, cocaína, heroína y metanfetamina. When you provide drugs in a manner in which most of our children are being provided drugs at an early age in life, only prepares that child to be on more drugs as they get older. Y aún así, en varias publicaciones recientes, los psiquiatras de hecho animan a los niños con TDAH a que tomen estimulantes para reducir dependencias futuras a la cocaína y otras drogas callejeras. Pero las pruebas muestran que no solo esta teoría carece de fundamento, sino que lo contrario es cierto. When I've spoken to people who are methamphetamine addicts, they said that the drug that they started taking almost consistently was Ritalin. The longer a child is on Ritalin, the more the likelihood that they may become addicted, whether it's Ritalin or Concerta or Adderall, okay, or a number of other drugs. Los estimulantes no son las únicas drogas psicotrópicas que tienen alto potencial de adicción. Las benzodiazepinas, por ejemplo, son tranquilizantes que pueden ser adictivos en 14 días. Tomemos, por ejemplo, la benzodiazepina Xanax, que solo después de 5 años en el mercado producía 1.500.000 adictos cada año. Y dejarlo puede ser muy difícil. Los síntomas de la retirada del Xanax incluyen temblores, pérdida del apetito, calambres musculares, problemas de memoria y concentración, insomnio, agitación, pánico y ansiedad. Some of the psych medicines, particularly the benzodiazepines, are
some of the most addictive drugs there are in terms of the persistent withdrawal anxiety that these drugs cause. I have been in the position of having to withdraw a number of people from benzodiazepines that I didn't put on them, obviously. And it's difficult. It's really difficult. Prescription benzodiazepines, I think, are much more dangerous and much harder to come off of for the patient than the street drugs are. Pero los supervivientes te dirán que en las benzodiazepinas no son la única clase de psicotrópicos que son extremadamente difíciles de dejar. I had about a 10-year time frame in my life where I abused both street drugs and prescription drugs. And the drugs that were the hardest to come off of, in my opinion, were the psychiatric medications. And I mean worse to come off of than a drug like heroin. Withdrawal symptoms from the psychiatric drugs just made my mind go crazy. I couldn't think. I couldn't form coherent thoughts whatsoever. I was racing. I had highs and lows, ups and downs, hot and cold sweats. I went through seizures. I was sweating with night sweats so bad I was wetting my bed just with sweat. I had tremors really bad. I mean, I joked that I looked like I had the end stages of Parkinson's disease, but you couldn't even hold me still when I was going through withdrawals. My legs would shake. I couldn't sleep. No one in the world should have to go through what I went through, in my opinion, and I wouldn't wish it on my worst enemy. Hasta los recién nacidos de mujeres que tomaban psicotrópicos durante el embarazo pueden sufrir la retirada. Estos bebés pueden experimentar irritabilidad, hiperactividad, pautas de sueño anormales, vómitos, diarrea e incapacidad de ganar peso. Pero es la amplificación de ciertos efectos secundarios causados por la retirada de los psicotrópicos lo que puede causar un efecto desastroso en el individuo. Now the person stops taking the drug, and the effects of the withdrawal or the effects of stop taking the drug are increased and amplified symptoms like the depression or suicide ideas, or etc. They have tremendous mood swings. They invariably get violent. They cannot control their emotions. You're very depressed, you're suicidal, you're hallucinating, you're psychotic, you're crazy, you're manic when you stop taking your medication. Esta es la razón de que una retirada incorrecta de los antidepresivos ha mostrado que dispara cambios bruscos de ánimo y un enojo incontrolable que han estado relacionados con muchas de las recientes masacres. En mayo del 98, por ejemplo, Kip Kinkel, de 15 años de edad, había dejado de tomar Prozac cuando le disparó a sus padres matándolos. Luego arrasó en su escuela en Oregon, donde asesinó a 2 más y dejó heridos a 25 más. En noviembre de 2007, Pekka Erik Ovinen disparó y mató a 8 en su escuela al norte de Helsinki, Finlandia. Previamente ese otoño, había reducido el uso o dejado de usar el antidepresivo recetado para la ansiedad social. El día de San Valentín de 2008, en la Universidad del Norte de Illinois, Steven Kazmierczak entró en una sala de conferencia y abrió fuego, matando a 5 e hiriendo a 18. Unas semanas antes, había dejado de tomar abruptamente su antidepresivo. Pero en vez de reconocer que tragedias como esta son el resultado de una retirada de drogas altamente adictivas, la respuesta usual de los psiquiatras es echarle la culpa a la falta de la droga, por lo que dicen que es el retorno de la enfermedad mental. When a psychiatrist says that, well, the reason why they're feeling that way when they get off the drug is because, see, that shows you how bad they really need the drug. Here's the deal. There's no way that that's true. The reality is, when they stop the drug, they get depressed or they have withdrawal effects of various types. And the reason they're having those effects is because it's a withdrawal effect from the drug. All you need to do is you need to sit down and listen to anyone who's been on these medications and wants to come off them. And you listen to their story, and you listen to what they're going through, why they want to come off them. And that's it. The conversation stops. The debate ends. My name is Robin, and currently I am withdrawing from lorazepam, and I am at the 0.4 milligram dose. There we go. Today, I was totally exhausted. I've had 4 nights
2, and that 2 nights of insomnia, and then a good night's sleep, then 2 nights of insomnia. I was just hoping that I can sleep better tonight. Didn't sleep good last night. Well, as you can see, today I don't care. I did not get ready, and my wave went down. I'm down in the valley today. One of the side effects or withdrawal symptoms for lorazepam can be night sweats or hot flashes, a little lightheaded and kind of dizzy, anxiety, sore throat, weepy, very, very tired, grouchy, just overwhelmed, distraught, distressed. I began to experience suicidal thoughts. I think I've said a little bit to my husband, but he was already worried enough. This is really the first time I'm saying something about it. I feel like I could have a nervous breakdown. You know, there are just times like I hit a brick wall and I can't do it anymore. It's going to take another, maybe 18, 19, 20 weeks to get off of it. And that is very overwhelming to me. I'm weary today, and this is how I used to be for many weeks with lorazepam. And that's the hardest thing, is you are trapped into living it out the way you have to live it out in order to be safe. So that's frustrating. I just want my life back. And that's where I am today. Desengancharse de solo una de sus drogas psiquiátricas le llevó meses a Robin. Y los especialistas de adicción están de acuerdo en que desengancharse lentamente es la única forma segura. You just can't cut people off from these drugs. Sometimes it can take up to a year or more, depending on the person and how long they've been on the drug and how we wean them off. You can't stop these drugs cold turkey. No. I would never advise anybody to just stop them. They need to be under the care of a medical practitioner. When some of my patients come in and they talk to me about getting off of psychiatric medications, I really caution them not to just stop their drugs cold turkey, because that can really send them into a tailspin. The data is right there. It's going to cause the symptoms that it causes. It's going to have withdrawal effects. And they know it. There's not a psychiatrist that doesn't know it. Y aún así, los psiquiatras nos dicen que las drogas psicotrópicas son la única forma de evitar que la gente se vuelva loca y aliviar la aflicción mental. Pero ¿es esto realmente así? ¿O hay otras opciones eficaces, asequibles y sin drogas que podrían lograr todas las promesas vacías que la psiquiatría ha dejado rotas y sin cumplir? Después de todo lo que hemos visto, ¿deberíamos creer la afirmación de los psiquiatras de que su próximo descubrimiento está a punto de aparecer? Y si la psiquiatría no está funcionando, ¿a dónde vamos a partir de ahí? Cuando miramos al entorno, una pregunta es clara. ¿Cómo puede cualquiera confiar en los psiquiatras en cuanto a su salud mental? Incluso los psiquiatras entrevistados en un congreso reciente de la Asociación Americana de la Psiquiatría admiten de inmediato que no tienen la respuesta. What is the answer to mental illness? That's too broad of a question to answer. The answer to mental illness. I don't think there are any answers to mental illness. You still need a better answer than the one we have now for mental illness? I can't even understand the question. There's no real answer. You can't. These are like chronic problems. You can't just cure somebody. Debido a que la psiquiatría no tiene respuestas, ¿cómo cuidamos a los que tienen problemas psicológicos muy reales y graves? De hecho, existen muchísimas respuestas, pero jamás escucharás sobre ellas por parte de los psiquiatras quienes prescriben los fármacos psicotrópicos. Una solución era el proyecto de Soteria, establecido en 1971 por el Dr. Loren Mosher, el investigador principal de la esquizofrenia en el Instituto Nacional de la Salud Mental.
Lauren Mosier developed this program, through NIMH to look at this, because they were starting to have in the research a debate about whether the medications were actually being helpful or whether they were actually causing some problems. They would create a community-based center where people diagnosed with schizophrenia could go. It was going to be non-drug oriented because he didn't believe that psychiatric drugs were the answer to schizophrenia. It provided a place to where there could be people there who would be supportive and be there during the time they have a crisis. Instead of medicating them, be there with them and help them through it. Y los resultados fueron asombrosos. Los residentes de Soteria iban mucho mejor que los que tomaban medicamentos, con muchas menos readmisiones. El éxito de la Casa Soteria mostraba que la comprensión y la compasión eran más eficaces para aliviar la angustia mental, mucho mejor que el tratamiento psiquiátrico y sin los detestables efectos secundarios. Pero a pesar de eso, el avance del Dr. Mosher fue rechazado completamente por la comunidad psiquiátrica, que dependía de los fármacos psicotrópicos y los fondos farmacéuticos. En la carta de renuncia del Dr. Mosher a la Asociación Americana de Psiquiatría en 1998, él escribió: "La psiquiatría ha sido comprada casi completamente por las compañías farmacéuticas. Condonamos y promocionamos el uso y abuso general de químicos tóxicos que sabemos que tienen efectos muy graves a largo plazo. La psiquiatría es una trampa, como se practica hoy en día. Desgraciadamente, la respuesta es principalmente sí." When people ask me about why aren't there more places to get this type of treatment and why is biopsychiatry kind of taken over, if they were effective, why did they go away? And I really think that it goes back to the question of money. Entre la presión política empleada por el establecimiento psiquiátrico y una falta de fondos, refugios como Soteria son pocos y apartados unos de otros. Pero se pueden encontrar, y los que tienen angustias graves pueden reponerse y sí lo hacen. ¿Y qué hay de las ansiedades mentales o emocionales comunes de cada día, tales como la depresión o los cambios de ánimo? Sin el uso de la psiquiatría, ¿cómo podemos tratarlas? Es más fácil de lo que se puede creer, ya que hay evidencia en abundancia de que una condición subyacente y no descubierta ocasiona más de la mitad de los problemas psiquiátricos. I would say nearly 100% of the time, when someone comes in wishing to get off of an antidepressant, I find some underlying issues that weren't addressed originally that may have contributed or else caused their mood disorder. And you start to look at all the different factors in their life. A lot of times you can find that there's multiple different reasons that someone's not feeling well. Viruses can cause depression. Digestive issues can cause depression and anxiety. Iron deficiency is very connected to depression. One of the effects of pesticide poisoning is depression. Little children, if they get a streptococcal infection, can become obsessive and compulsive. I've seen people with bipolar disorder, manic depression, who have food allergies. Pretty much any kind of psychiatric problem can be associated with a low thyroid state. A ton of difficulties that a person has that can manifest itself as a supposed mental illness, but you fix the hormone, you fix the gland, you fix the nutrition. Miraculously, you can also fix the quote-unquote mental illness. Why a psychiatrist cannot get to the root of a person's problem, that's the million-dollar question. I have absolutely no idea. They could. They learn it in school. They could just as easily run a blood test as I could run a blood test. They could run all the diagnostic tests I can. They study anatomy, physiology, pathophysiology. They just choose on their own to treat symptoms. ¿Y qué hay acerca de otros que tienen un problema psicológico que no se debe a un problema físico subyacente? Divorcing parents, a change in babysitters, moving in the middle of a school year. Those can cause disruptions in the normal flow of sitting in a class and paying attention. Good things are seen as stressful as bad things. Buying a house can be as stressful as losing a house. Getting married can be as stressful as getting divorced. But it may be some situational anxiety, situational depression that would have resolved on its own years ago. And the patient's been on medicine for years. Well, it is ridiculous to think that normal depression or grief from normal life circumstances should be treated with medication. We didn't think this way before we had them, because people just took it for granted that life was difficult at times. It was stressful, painful,
and, difficult emotions, be they anger, pain, sadness, grief. All these things are normal reactions, and to cover that up with medication is really to turn your back on what makes us human beings, which is our emotions. Por supuesto, los problemas mentales graves necesitan a veces la ayuda de otros. Pero a causa del poder enorme del dinero de las empresas farmacéuticas que mantiene a los psiquiatras pagados en posiciones de influencia sobre el público, los medios de comunicación y el resto del campo médico, el único tratamiento del que se habla es el de los fármacos psicotrópicos. Pero hay algo que el consumidor puede hacer: insistir en el consentimiento informado preciso. Informed consent boils down to the patient must be told about their diagnosis and what the risks and benefits and alternatives are to the treatment. Risks and benefits and alternatives to the treatment, risks, benefits and alternatives to not treatment. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave del consentimiento informado en cuanto a los fármacos psicotrópicos? 1. Los trastornos psiquiátricos no son enfermedades reales que requieren de tratamiento médico. 2. No hay pruebas científicas de que los fármacos psiquiátricos resuelven o curan ningún problema mental. 3. Los fármacos psiquiátricos ocultan los síntomas y ocasionan efectos secundarios graves a corto plazo y a largo plazo. 4. Los fármacos psiquiátricos pueden causar la dependencia y la adicción. 5. La mayoría de los problemas mentales se causan por una enfermedad física subyacente. 6. Sin importar cuán severa sea la angustia emocional o psicológica, hay muchas opciones eficaces que no implican los fármacos psiquiátricos. Desafortunadamente, estos puntos casi nunca se les mencionan a los pacientes. I have over 2,000 clients, and I can honestly say 100% of them that have come to me, it has either been suggested that they take psychiatric drugs or they actually have taken them. And probably 70 to 80% have actually fallen into the trap and taken the psychiatric drugs because they didn't know what else to do. 50% of patients who are not treated for depression come out of it on their own without any therapy. Okay, that's never on an informed consent, but it is a fact. So, there's never a full informed consent. Pero la verdad está saliendo a la luz. 14 leyes estatales restringen severamente el etiquetar y drogar a los niños. Y la Ley Federal 2004 prohíbe al personal escolar de forzar a los padres a medicar a sus hijos o hijas con psicotrópicos. Mientras tanto, la Administración de Alimentos y Fármacos ha estampado su etiqueta de advertencia caja negra en antidepresivos, de suicidio para niños y adolescentes, y otra advertencia sobre los estimulantes para infartos, apoplejía y la muerte repentina en gente de todas las edades. Por otra parte, los sobrevivientes psiquiátricos buscan ahora remedios legales para los efectos nocivos de los fármacos psicotrópicos. Desde el 2005, han habido 50,000 litigios por riesgos individuales del producto y daños corporales dirigidos en contra de compañías farmacéuticas por daños causados por fármacos psicotrópicos, un promedio de 34 juicios al día. Eli Lilly, acusado de poner en el mercado ilegalmente su antipsicótico Zyprexa, ha pagado más de $2.500 millones en convenios con 34 estados y 31,000 demandantes. En 2009, el creador de drogas Pfizer estuvo de acuerdo en perder el derecho sobre 2.300 millones, en parte por coludir con un grupo de frente psiquiátrico para poner a la venta ilegalmente su antipsicótico Geodon. Sin embargo, con ingresos farmacéuticos anuales de alrededor de 600,000 millones, las compañías farmacéuticas tratan los juicios y las sentencias como solo el costo de hacer negocios. De hecho, se sabe que apartan miles de millones por adelantado solo para ese propósito. The pharmaceutical industry has such a huge financial base that even hundreds of millions of dollars in fines is basically meaningless to them. Fines for some of these transgressions are like petty cash to the big companies. They're more concerned about the reputation that might be damaged by this. The main thing they do there is just try to hide the fact, and the quickest way to hide the fact is to quickly pay the fine and get out of town. Y esto abre la puerta para abogados emprendedores, pero deben estar preparados. Lawyers need to understand that they do not receive adequate scientific training to conduct these cases by themselves. They need to gather together a team of experts
who will help them to do these cases wisely and well. And then other people will begin to see the rates of success that we have had over the last 12 years, doing what I call science-intensive litigation. You have to go to the experts in the field and say, okay, you know, bring your expertise to bear, come to court, and tell people what you know. I have found that there's an overwhelming number of people that when they see the atrocities that have occurred with psychiatry and the way people have been treated, they are very willing to come over and testify against psychiatry and testify against techniques that are being used. El sistema de la corte es solo un área donde la gente puede hablar. Usted también puede ayudar mostrando este documental a sus compañeros de trabajo, clientes, pacientes, amigos y seres queridos. Al hacer esto, contestará nuestra pregunta final. ¿Qué puedo hacer para proteger nuestro mundo del azote de la psiquiatría y los fármacos psicotrópicos? Obtenga los hechos en cchr.org.